This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it. That's the real magic of the movies, and don't let anybody tell you different. Hi guys, this is Venkat Srikar. This is my first independent interview of sorts, and I'm so glad to have Prabhala Nithin Tilak with me. He's the director of the Telugu anthology Anger Tales, which recently released on Disney Plus Hotstar. Namaskaram, Nithin. Namaskaram. How are you? Namaste, namaste. I am good. I'm good. How are you, man? I'm good. I'm good. First of all, thank you very much for doing this. Congrats for Anger Tales. It had some very interesting ideas. I had like a benefit show అనే segment అనేది నాకు పిచ్చగా నచ్చింది. Not just for Thank how you. timely it is, but how relevant and how it is a kind of side that we never see in cinemas. Like movies లో చూసినా కూడా ఐదర్ ఇట్ ఈస్ గ్లోరిఫైడ్ కానీ ఐదర్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఫన్ ఆఫ్ అలాంటి ఒక కల్చర్ ని మీరు రియలిస్టిక్ గా చూపించడము అండ్ జస్ట్ షేర్ దాంట్లో ఉండే ఆ మూడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెగ్మెంట్ లో అది నాకు చాలా ఎంజాయ్ చేశాను నేను. అది టెన్షన్ ఆ స్టేక్స్ కానివ్వండి అవి భలే ఎంజాయ్ చేశాను నేను అవి. అలానే Thank you సేమ్ so విత్ much. ఫనీ సెగ్మెంట్, హెల్మెట్ హెడ్ సెగ్మెంట్ నచ్చింది అండ్ బిందు మాధవీస్ సెగ్మెంట్ కూడా ఆఫ్టర్నూన్ నాప్ కూడా చాలా నచ్చింది నాకు. ఫుడ్ ఫెస్టివల్ నచ్చలేదు లైక్ ఐ సెడ్, బట్ ద రిమైనింగ్ 3 సెగ్మెంట్స్ దే హ్యాడ్ దేర్ మెరిట్స్ అనిపించింది. బిఫోర్ వి Nice, గెట్ thank టు you. యాంగర్ టేల్స్ కి వచ్చే ముందు ప్రతి ఫిల్మ్ మేకర్ కి ఒక జర్నీ ఉంటుంది కదా. లైక్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ సినిమా బగ్ అని ఎక్కడో మొదలయ్యి, తర్వాత ట్రయల్స్ అని చెప్పి, తర్వాత సినిమా కష్టాలు ఒక ఫేజ్ నడిచి, ఫైనలీ యు ల్యాండ్ అ ప్రాజెక్ట్. ఫైనలీ అది టేక్ ఆఫ్ అయ్యి మళ్ళీ ఆ ప్రాసెస్ లో కూడా చాలా కష్టాలు చాలా స్ట్రగుల్స్ అయ్యి ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది బయటకు వస్తుంది. నాకు ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనే దాంట్లోనే నాకు అన్నిటికంటే ఎక్కువ నచ్చేది ఏంటంటే ఈ విషయం నేను ఈ మధ్యనే రియలైజ్ అయ్యా. అంతకుముందు నేను చాలా క్రిటికల్ గా చాలా హార్ష్ గా ఉండేవాడిని ఫిల్మ్ మేకర్స్ కి. బట్ నౌ ఐ రియలైజ్డ్ దాట్ ఒక సినిమా తీయడం అనేది ఎంత కష్టం అంటే ఆ సినిమా తీసి ఆ సినిమా ఒకటి ఫినిష్ చేసి బయటికి రావడమే పెద్ద విషయం. అది మంచి సినిమానా, అది అంటే మంచి అనేది సబ్జెక్టివ్ అనుకోండి, అది గ్రేట్ ఫిల్మా కాదా అనేది దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్. కానీ ఒక సినిమా తీసి అది అన్ని లేయర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అన్ని దాటుకుని బయటికి రావడమే చాలా పెద్ద విషయం. సో కంగ్రాట్స్ ఫర్ దాట్. మీ Thank you జర్నీ so much. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్? Okay, so basically, 2017 ఆ స్పేస్ లో నాది బీటెక్ ఫినిష్ అయింది. అయితే ఐ నెవర్ యూస్ టు లైక్ కాలేజ్. సో నాకు కాలేజ్ లో బేసిక్ ఈ రోజుకి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కాంటాక్ట్ ఫ్రమ్ మై ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అనమాట. ఐ యూస్ టు బి వెరీ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ పీపుల్ అరౌండ్ కాలేజ్, యాజ్ ఇన్ ది ఎన్వైరన్మెంట్, ది థింగ్స్ అట్ ది కాలేజ్. ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కదా. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు అటెండెన్స్ కోసం మాత్రమే వెళ్ళాను. ఎందుకంటే Very ఆ relatable. కాలేజ్ వాజ్ లిటిల్ స్ట్రిక్ట్ ఆన్ ది అటెండెన్స్. సో వెళ్ళినప్పుడు పీపుల్ లెక్చరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్తుంటే మనకు అసలు జోన్ లోనే ఉండేవాడిని కదా. ఐ యూస్ టు ఆల్వేస్ బి అవుట్ ఆఫ్ జోన్, అండ్ దట్ ఈస్ వేర్ ఐ స్టార్టెడ్ టు థింక్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ సినారియోస్ ఇన్ ది కాలేజ్. ఒకవేళ ఇలా జరిగితే ఏమవుతుంది, ఇలా జరుగుతా ర్యాండమ్ థింగ్స్. ఐ నెవర్ వాజ్ రియలీ సీరియస్ అబౌట్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. బట్ సమ్వేర్ there is this person called Kartikeya who's also the writer for the film. He's also a filmmaker. More than any of it, he is almost my guru. Okay. And he's my baba. We are related in a way. Okay. So we happened to interact at a function, family event. There ఇద్దరికి అర్థమైందంటే ఓకే హీ ఈజ్ ఇంటూ ఫిల్మ్స్ అండ్ విషాప్ అయితే ఓకే వై నాట్ లెట్స్ డిస్కస్ సమ్ టైమ్ విత్ హిమ్ అనిపించి we started to interact a lot of things about films, రకరకాల. And then slowly I started to watch Manratnam గారి సినిమాలు and K Viswanath గారి సినిమాలు. Okay. Iruvar had a solid impact on me. Okay. ఇద్దరు అనే సినిమా చూసి ఓకే దట్ ఈస్ వెన్ ఐ డిసైడ్ అవ్వడం అలాంటివి ఏం లేవు కానీ, బట్ నాకు చాలా క్లియర్ అయిపోయింది ఓకే ఇటే వెళ్తామేమో బహుశా అనే విషయం అర్థమైపోయింది.
రైట్ ఆఫ్టర్ 2017 మేలో ఎప్పుడో కాలేజ్ అయిపోయింది. ఆ సప్లీస్ అన్ని ఫినిష్ అయిన తర్వాత మేలో ఎప్పుడు అయింది. ఫ్రైడే ఎగ్జామ్ రాసా. మండే ఐ వాజ్ ఇన్ చాయ్ బిస్కెట్. ఓకే ఓకే. యా ఇట్స్ దాట్ క్లియర్ ఫర్ మీ. అసలు వేరే సెకండ్ థాట్ లేదు. ప్లేస్మెంట్స్ అనే క్వశ్చన్ లేదు. ఆఫ్ కోర్స్ నాకు వచ్చిన పర్సెంటేజ్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఎవరు ఇచ్చేవాడు కాదు కానీ. బట్ 2017 ఎగ్జామ్ ఫినిష్ చేసి ఫ్రైడే ఫినిష్ చేసా, మండే చాయ్ బిస్కెట్ లో ఉన్నా. అండ్ 2018 లో బీటెక్ ఫినిష్ అయింది. అది వేరే విషయం. ఓకే. ఇట్స్ లైక్ దాట్. అండ్ చాయ్ బిస్కెట్ కూడా చాలా ర్యాండమ్ గా ప్రెసెట్స్ లో ఏదో సినిమా చూడడానికి వెళ్తే ఇంటర్వెల్ లో బయటకు వచ్చాను. మా ఏం సినిమా పెట్టుకుని నేను బాగా బయటకు వస్తే దట్ ఈస్ వెన్ ఐ హ్యాపన్ టు సీ సందీప్, సుహాస్, రఘు అని ముగ్గురు ఫ్రమ్ చాయ్ బిస్కెట్. సో వెళ్ళి వాళ్ళు సిమిలర్ గా మాట్లాడుకుంటుంటే కదా అని చెప్పి జాయిన్ అయ్యాడు డిస్కషన్. I really want to join Chai Bisket, man, do something now. And he gave a contact, and then I asked him if I can give an interview or something. He's Andraganna, who's the co-founder of CB. So I spoke to him. He asked me to come out to the office. Illanu, ఏం చేస్తున్నావు, ఏం సినిమాలు వచ్చితే నీకు ఇట్లా చూసావు, రీసెంట్ ఏం సినిమాలు చూసావు అనేది అని అడిగేది. ఇట్లా ఉందన్నా, ఏం నచ్చట్లే నాకు అది అంటే, సరే అయితే వచ్చేసే మండే నుంచి అన్నాడు. ఇంతే క్లియర్. There is no interview, there is no it used to be a vibe there. Chai Bisket has a vibe there. I just happened to be joining it and that's how it started. Okay, దాని తర్వాత you have been with CB, yeah, for 1 year, 2017 to 2018 May I was with CB and I made a couple of short films there. I used to write around 10-15 initial I wrote 10-15 articles on the films that I really liked. సత్య గాని, ఇరువర్ గాని, మన్రత్నం గారు ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలు, కేఎస్ నగర్, సాగర్ సమ్ గాని, స్వాతి కిరణ్ గాని, ఐ యూస్ టు ఎలాబరేట్ ఆన్ వాట్ ఐ రియలీ లైక్ ఇన్ దోస్ ఫిల్మ్స్. Few things were really unnecessary. When I read it now, someone shares, I really find it very awkward. But then from there, I really wanted to make a film. I narrated a short film called Appalraju and a short film. We were discussing Suhas and Srikar and Tanu discuss చేస్తుంటే అలా random గా అంతగానే దగ్గరికి వెళ్ళింది. అది చేద్దాం రా అన్నాడు. That night I went and wrote that script. That night I finished it and within a week or something shoot చేసాము. And ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ అయిన తర్వాత it got me a little recognition అనమాట within CB and outside CB also. సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయడానికి నాకు ఆల్మోస్ట్ 8 months పట్టింది. ఓకే. ఎందుకు? వాట్ వర్ ది ఛాలెంజెస్? బికాజ్ ఐ కుడ్ నాట్ రైట్. ఓకే. ఐ డిడ్ంట్ ఫైండ్ ఎనీథింగ్ టు రైట్ అబౌట్. సో మధ్యలో టైం పాస్ చేసేసాను అనమాట. చాలా టైం పాస్ చేసి ఇచ్చేద్దాం టైం పాస్ చేసుకుంటూ ర్యాండమ్ గా మధ్యలో కార్తిక్ సుబ్రాజ్ ని ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది. ఓకే. దట్ ఈస్ అ వెరీ ర్యాండమ్ థింగ్ దట్ హ్యాపెండ్. After that, I made another short film. At that time, I really wanted to explore Kalakardu was a 10-minute short film. I wanted to do a longer thing just to test myself for something. కొన్ని లొకేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ కానీ, డైలాగ్స్ ఎక్కువ ఉన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ కానీ, క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ ఉన్న షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ చేద్దాము, లెంత్ ఎక్కువ ఉంచుదాం అని చెప్పి కాన్షియస్ గా ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ రాసి తీసారు, విచ్ ఐ డింట్ లైక్ ఆల్సో. ఆఫ్టర్ దట్ అట్ పాయింట్ నాకు అర్థమైంది, నా వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం లేదు ఇక్కడ, అనవసరంగా మంచి సాలరీ ఇస్తున్నారు అని చెప్పి వి హ్యాడ్ ఎ డిస్కషన్ అండ్ ఐ గాట్ అవుట్ ఆఫ్ CG. అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఒక 4-5 months టైం పాస్, ఐ కుడ్ నాట్ రైట్. ర్యాండమ్లీ అట్ 2018 or 19 లో ఇప్పుడు ఐ గాట్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ రైటింగ్ అండ్ anthology. ఓకే. So when it started, we wanted to make it as అంటే ఒక 6 stories, 6 filmmakers, 6 debut filmmakers, 6 cinematographers, 6 different units combined together as a single film is what our initial thought was. Srikar ani, who produced this film along with Suhas, he came up with this idea. And on నేను చేస్తాను అని అనుకున్నప్పుడు I wrote a couple of short films and he liked both of them. మెల్లిగా ఎవరైతే ఆ 6 people ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక్కొక్కరు డ్రాప్ అవడం మొదలు పెట్టారు.
అండ్ ఓకే. ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో నేను ఐ కుడ్ ఒక్కొక్కటి నేను బాగా కలిసి ఫిల్ చేద్దాం అని చెప్పి వీ కుడ్ రైట్ అరౌండ్ 5 to 6 స్టోరీస్ అండ్ 4 వి మేడ్. ఓకే. సో 6 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అని అనుకున్నప్పుడే మీరు యాంగరే థీమ్ అని చెప్పి మీరు ఫిక్స్ చేసేసుకున్నారా? అట్లేం లేదు, హ్మ్. అట్లేం లేదు. యూ వాంటెడ్ టు మేక్ దాన్ని ఏమంటారు 6 డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ ఓన్లీ వితౌట్ ఎనీ రిలవెన్స్, వితౌట్ ఎనీ ఇది. జస్ట్ 6 డెబ్యూ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ని ఒక ఫిల్మ్ తో ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని ఐడియా శ్రీధర్ అప్పుడు. ఓకే. సో సో దట్ ఈస్ వెన్ ఐ డిడ్ అండ్ యా ప్లీజ్ గో ఆన్. వెన్ ఐ కేమ్ ఆన్ అండ్ నేను రాసిన 2 స్టోరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఐ కుడ్ సీ a theme to it, and then we decided why not make a thematic thing where 4 different stories on the same theme is what we thought. Okay, what are the first 2 stories that you wrote? First one was Afternoon Nap. Okay. Second one I think Helmet Head. అచ్చా! ఓకే. అంటే యాంగర్ టేల్స్ అనేది ఇప్పుడు ఓకే. మీరు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ రాస్తున్నప్పుడు దే ఆర్ లైక్ ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కదా! షార్ట్ ఫిల్మ్ ఒకటి చాలా ఇంటిమేట్‌గా మన ఫ్రెండ్స్‌తో చేసుకుంటాము. పెద్ద దానికి స్ట్రీమ్ లైన్ అనే ప్రాసెస్ ఏం పెద్ద ఉండదు. డిపార్ట్మెంట్స్ అని చెప్పి సినిమాటోగ్రఫీ డిపార్ట్మెంట్, ఎడిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్, కాస్ట్యూమ్ డిపార్ట్మెంట్ అలాంటివి ఏం పెద్ద ఉండవు. వీలైనంత వరకు క్లోజ్ నెట్ మన కమ్యూనిటీతో మన చుట్టూ ఎవరున్నారో వాళ్ళతో చేసుకుంటాం. బట్ యాంగర్ టేల్స్ అనేది అది ఎప్పుడైతే ఒక ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిందో వేర్ 4 డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ అండ్ అదేమి చిన్న ఫిల్మ్ అయితే కాదు. అంటే చిన్న ఫిల్మే బట్ చిన్న ఫిల్మ్స్ లోనే కొంచెం పెద్ద ఫిల్మ్. రిసోర్సెస్ గా చూసినా కూడా, కాస్టింగ్ గా చూసినా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ ఇండీ అయితే మరీ అంత ఇండీ అయితే. సో వెన్ డిడ్ ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి మీరు వెళ్ళినప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నుంచి దీన్ని ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా డీల్ చేయడము అండ్ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, ఎడిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, కాస్ట్యూమ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ప్రొడక్షన్ డిజైన్ కానివ్వండి, అవి హ్యాండిల్ చేయడం వేర్ డిడ్ యూ వాటికి హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్? సో 2019 లో ఎప్పుడైతే ఇది చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యామో వీ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ అండర్ వెరీ వెరీ స్మాల్ బడ్జెట్. అంటే మేము ఇప్పుడు ఆలోచించుకొని నవ్వుకుంటాం, అసలు మన బుర్రలు పనిచేస్తున్నాయి ఆ టైంలో. అంత స్మాల్ బడ్జెట్ లో వీ వాంటెడ్ టు ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ అనమాట. బట్ దట్ డింట్ హ్యాపెన్. అండ్ ఇట్లానే 2019 లో ఇట్లా జరుగుతున్నప్పుడు సందీప్ ది కలర్ ఫోటో బిగిన్ అవబోతోంది. కలర్ ఫోటో చేద్దాము అని డిసిషన్ తీసుకున్నారు. దట్ ఈస్ వెన్ ఓకే ఇది కొంతసేపు ఇది పడదాం, మనోడు సినిమా చేస్తున్నాడు, నేను ఇన్వాల్వ్ అవుతాను. సో దట్ వీల్ ఆల్సో అంటే మా బ్యాచ్ లో ఫస్ట్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమా చేస్తుంది మనోడే కదా. సో వీ ఆల్సో వాంటెడ్ టు జాయిన్ అండ్ లెర్న్ అ లిటిల్ దేర్. అండ్ దెన్ ఐ వెంట్ అండ్ వి రోడ్ ది ఫిల్మ్ టుగెదర్. వాళ్ళ ఫ్లాట్ లోనే జస్ట్ యూస్ టు చిల్ అండ్ ఒక చిన్న వైబ్ లో కైండ్ ఆఫ్ ఫినిష్ ది ఫిల్మ్. అండ్ దెన్ వెంట్ ఆన్ షూట్ లో I was also an AD who used to handle costumes, and I was a very bad AD, extremely bad AD. ఆ షూట్ ప్రాసెస్ అంతా అయిన తర్వాత ఓకే ప్రాబ్లీ ఫెయిర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హౌ థింగ్స్ ఫంక్షన్ అని ఒక చిన్న ఐడియా అయితే వచ్చిందని అనుకున్నా. అయిపోయిన తర్వాత యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా షూట్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత నేను సందీప్ కి సారీ చెప్పా, అన్న సారీ ఇంత దరిద్రం ఏడి అని నేను అనుకోలేదు నేను అని చెప్పి ఐ అపాలజైజ్ టు హిమ్ ఆల్సో. I was that bad in AD. After that I kind of got a fair understanding of how things function here. That really helped. Photo experience really helped. So color photo was like your playground laga. That was a proper functional film set మీరు వెళ్ళి చూసింది కలర్ ఫోటో. నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన దానికంటే అది నాకు కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన చాలా ఎక్కువ. ఓకే, జెన్యూన్ గా అంటే ఆఫ్టర్ నాకు అది ఇమీడియట్ గా కూడా తెలియలేదు. వెన్ ఆఫ్టర్ ఒక 1-2 years అయిన తర్వాత కలర్ ఫోటో 2020 లో రిలీజ్ అయితే ఆఫ్టర్ ప్రాబబ్లీ ఒక 6-7 months తర్వాత slowly I used to randomly I used to get these thoughts of okay I could have done that there, I could have done this there, ఇలాంటి ర్యాండమ్ థాట్స్ వచ్చేవి. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు implement them on my film. Whenever I make a film, I really wanted to correct those things which I haven't done in the color photo set. That is how I learned అంతే. ఓకే, సో ఇప్పుడు యాంగర్ టేల్స్ లో 4 సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. నాకు నచ్చిన వన్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీస్ అబౌట్ యాంగర్ టేల్స్ ఇస్
there is an attempt to distinguish each segment. స్టైలిస్టికల్ గా కానివ్వండి, పర్ఫార్మెన్సెస్ వైజ్ కానివ్వండి, ఒకరే ఫిల్మ్ మేకర్ తీశారు అని కాకుండా, ఒకరే ఫిల్మ్ మేకర్, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇట్స్ అ ప్లే గ్రౌండ్ ఫర్ యూ. లైక్ ఈ సెడ్ నో, నేను ఒక రైటర్ గా, ఒక డైరెక్టర్ గా నాకు ఎంత రేంజ్ ఉంది అని నేను చూపించుకుంటాను అనే దానికి ఇట్ వాస్ అ నైస్ అవెన్యూ ఫర్ యూ. వాస్ దాట్ ది ఇంటెన్షన్ టు ఏంటి మీ రేంజ్ చూపించుకోవడమేనా? అంత సినిమా మనకు లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అండ్ రెండు ఇక్కడ ఏదో రేంజ్ చూపెట్టగలిగాను నేను అనుకుంది. కానీ బేసిక్ గా పాయింట్ ఏంటంటే, ది థీమ్ ఇస్ ది సేమ్. అయితే 4 డిఫరెంట్ కథల్ని ఎంగేజింగ్ గా, సో వెన్ వీ వాంటెడ్ టు మేక్ దట్ ఫిల్మ్, వీ వాంటెడ్ టు బీ లైక్ అ ఫీచర్ లెంత్ ఫిల్మ్ ఓన్లీ. అంటే ఒక కథ అయిపోయింది సోలో లాగా బేసిక్ గా, వాంటెడ్ టు కీప్ ఇట్ దట్ వే. సో ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ స్టార్టింగ్ ఫిల్మ్ విత్ వన్ స్టోరీ, అది ఫినిష్ అవడానికి హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టింది. నెక్స్ట్ స్టోరీ బిగిన్ అయినప్పుడు, ఇప్పుడు బేసిక్ గా టెంపుల్ రన్ లో ఒక ఎక్స్టెంట్ దాకా ఆడి ఎక్కడ ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ స్లోగా బిగిన్ అవుతుంది చూడు, అది చిరాకు ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే అనుకుంది. ఈ కథ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో కథ చూపెడుతున్నా అంటే అడిగి మళ్ళీ బిగిన్ అయింది అనే జోన్ కాకుండా, ఇదొక వరల్డ్ అన్న చిన్న డిస్టింగ్విష్ చేసే మనం చెప్పలేము. Probably the way we present the film should be extremely different, and that should be our what do you call USP. I thought that should no, that should be our engaging factor. That should be our thing to hook on, is what I thought. అందుకే యాక్చువల్లీ రంగా నేను యాక్చువల్లీ ఫైనల్ లో పడబోతున్నాను. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ది 2.5 hour సినిమా అయితే I wanted to place Ranga in the end, because right from the word go, I wanted that film to run like a climax. Rush. That was a very conscious thing to do it that way. Okay. ఇనిషియల్ గా చాలా సోబర్ గా బిగిన్ చేసి మెల్లిగా గ్రాడ్యువల్ గా పెంచుదాం అనేది ఐడియా. ఓకే. I wanted to treat them differently for sure. అంటే క్లియర్ గా ఇదొక బేసిక్ గా పూజా స్టోరీ, ఐ వాంటెడ్ టు ట్రీట్ ఇట్ లైక్ యాడ్ ఫిల్మ్. ఒక మ్యూజిక్ వీడియోను ఒక యాడ్ ఫిల్మ్ లాగానే ట్రీట్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఆ లైటింగ్ కానివ్వండి, ఆ సాఫ్ట్ లైటింగ్ కూడా వాడడం, ఆ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ అది మొత్తం వేరీ కలర్ ప్యాలెట్ నుంచి కాకుండా, ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు ట్రీట్ ఇట్ లైక్ యాడ్ ఫిల్మ్ ఆర్ మ్యూజిక్ వీడియో. ఆఫ్టర్నూన్ నాకు వచ్చేసి ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు బీ లైక్ అన్ అబ్జర్వర్. అందుట్లో అసలు కెమెరా మూవే అవ్వదు, స్టాటిక్ ఫ్రేమ్స్. ఆ రూమ్ లో ఇంకొక మనిషిలాగా అలా ఉంటుంది అంతే. ఐ వాంటెడ్ టు ట్రీట్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ ఇండీ వే. ఫనీ స్టోరీ, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు బీ దట్ చిన్న వాట్ యు కాల్, ఒక చిన్న ఆడోర్ మోడల్ కథలు వెళ్ళే, ఆర్ ఒక చిన్న నాస్టాలజిక్ సినిమాటిక్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమా జోన్ లో బిగిన్ చేద్దాం అనుకున్నా. బట్ ఇట్ వెంట్ ఇన్ లిటిల్ indie space also. That was where I really think I should have done a little more thing better there. But that's okay. My intention was this, and Ranga, clearly I wanted to show it like a climax. And yeah. And tell me about handling people on a film set. హ్యాండ్లింగ్, ఇప్పుడు మీరు డైరెక్టర్ గా, లైక్ వెన్ యూ హ్యాడ్ లైక్ సే 100 పీపుల్ ఆన్ 100 ఎక్స్ట్రాస్ బెనిఫిట్ షో సెగ్మెంట్ లో ఉన్నారంటే, వేర్ టు ప్లేస్ దెమ్. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇక్కడ నిలబడరా నువ్వు, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వాళ్ళు నడుస్తూ ఉండడమో, లేకపోతే ఒకరితో ఒకరు ఎంగేజ్ చేసుకుంటూ మాట్లాడుతూ ఉంటామో. బెనిఫిట్ షో అనేది మీకు చాలా పెద్ద స్కేలే కదా మీరు డీల్ చేసిన వాటిలో. 100%. హౌ డిఫికల్ట్ వాజ్ ఇట్, అండ్ వాట్ వర్ యువర్ లెర్నింగ్స్ ఫ్రమ్ ఇట్? Actually, that was the most easiest part in the 4 segments for me. Oh. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను 4కి కూడా ఆబ్వియస్ గా ముందరే లొకేషన్స్ ఫైనల్ చేసుకొని, రకరకాలు చేసి, రిహార్స్ చేసి, దీనికైతే అంటే దీనికి ఇంకొక దానికి ఫనీ దానికి కూడా ఆన్ లొకేషన్ రిహార్స్ చేసాం. 3-4 days prior to the shoot, we went on there and we rehearsed there also. స్టేజింగ్ అంతా నేను అప్పుడే ఫిగర్ అవుట్ చేసుకున్నా. చేసుకొని వెన్ పీపుల్ కేమ్ ఇన్, బేసిక్ గా మా డిపార్ట్మెంట్ కూడా దే వర్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ సీన్ అన్నమాట. సో ఒకళ్ళకి జస్ట్ వాళ్ళని ఇంతమందిని ఇక్కడ కావాలని చెప్తే చాలు. దే వర్ రియలీ యాక్టివ్, బికాస్ మా ఏడీస్ కూడా ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ 1 or 2 films old ADs మాత్రమే. దే వర్ నాట్ రియలీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆల్సో. So they also were very curious and enthusiastic on learning things anamata, and they really know what is happening in the scene.
ఈ రోజు ఈ సీన్ అంటే ఈ సీన్ లో ఏం జరుగుతున్నది పాయింట్ టు పాయింట్ తెలుసు. సో that way it was really easy for us to crack entire Ranga. ఓకే. అసలు ఆ ఆ పాయింట్ కి రంగా ఆ క్యారెక్టర్ కానివ్వండి, బెనిఫిట్ షోకి జెనసిస్ ఏంటి అసలు? I don't know. We see a lot of things. No, నాకు యాక్చువల్లీ నేను విజయవాడలో ఉన్నప్పుడు పలానా సినిమా 2500 రూపీస్ ఒక టికెట్ అమ్మారు అంటే నేను 2007-8 లో 2007-8 లో 2500 అమ్మారంటే ఐ వాజ్ అమేజ్డ్ అనమాట. అంటే అది నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండిపోయింది. ఎందుకంటే ఆ సినిమా టికెట్ నాకు దొరకలేదు. నేను వెళ్దాం అనుకుంటే 2500 అంటే బ్లాక్ లో అన్నాడు. నీ అమ్మ అనుకున్నా. సో ఇలాంటి థింగ్స్ మనం చాలా రెగ్యులర్ ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం కదా. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో హౌ ఈగోయిస్టిక్ పీపుల్ టర్న్ ఆన్ వెరీ దాన్ని ఏమంటారు, చాలా డెలికేట్ విషయం గురించి ఎంత ఈగోయిస్టిక్ అవుతాం అనేది నా థాట్. దట్ ఈస్ హౌ ఐ థాట్ అబౌట్ ది ఫిల్మ్. ఇన్ఫాక్ట్ రంగాకి అసలు కంప్లీట్ ఇంకొక నరేటివ్ ఉండేది. ఓకే. దట్ డింట్ గ్రో విత్ మీ ఇన్ టైమ్ అనమాట. అంటే నేను 2019 ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఐ యూస్ టు హావ్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఫర్ రంగా. దో ది పాయింట్ ఈస్ ది సేమ్, మై అప్రోచ్ వాస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. వాట్ వాస్ దట్ ఇఫ్ యు కెన్ షేర్? ఇట్ వాస్ అ ఫ్యామిలీ డ్రామా. ఓకే. సో ఫ్యామిలీ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది వీడి వల్లనా? నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్, బట్ రంగా అండ్ వాళ్ళ డాటర్ కి జరిగే కథ. దాంట్లో కూడా ఈ బెనిఫిట్ షో టికెట్ అనేది ఉంది, దాంట్లో కూడా మూవీ స్క్రీనింగ్ ఉంది. ఓకే. బట్ ఇట్ యూస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ వాట్ యు కాల్ వెరీ సెంటిమెంటల్ వే ఏమో. That didn't work for me after a year or something, so I had to change the narrative. But the idea was the same. Very egoistic people. How do we turn very egoistic on just cinema or on just a star? Is what my thought in the initial times. ఓకే. ఐ రియలీ లైక్ దట్ యు హ్యూమనైజ్ దట్ గై. అతను ఎంత ఎదిగున్నా కూడా ఎప్పుడైతే మనీ లెండర్ ఎప్పుడైతే నీ కమిషన్ నువ్వు తీసుకో అని చెప్తే, ఈ కమిషన్ నేను తీసుకుంటే మా నాన్నకి బట్టలు కొనిచ్చినప్పుడు డబ్బులు తీసుకుంటున్నట్టు అంటే, అరే మంచోడేరా వీడు, మనిషి మంచోడే ఏమో అని మనకి డౌట్ వస్తది. మంచోడేమో కానీ హీఈస్ జస్ట్ సో బ్లైండ్, కొన్ని విషయాల్లో పిచ్చోడ్లాగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అని అనిపించింది నాకు అది చూసేటప్పుడు. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ది ఎండింగ్ వాజ్ అ షాకర్, వాట్ దే డూ విత్ హిమ్ విత్ ద టాటూ అండ్ ఆల్. దాని తర్వాత కూడా ఎప్పుడైతే ఫ్రెండ్ ఇది టవల్ వేసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ షాకింగ్, బికాస్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ he has to carry on for the rest of his life. Exactly. What happened ఒక యాంగర్ లో జరిగిన ఒక విషయం అనేది that's going to haunt him for the rest of his life అనేది the ending was very haunting అని చెప్పొచ్చు. Did you treat it like a tragedy or a tragic comedy? No. I treated it like drama. Okay. Just plain drama. What is happening to our protagonist is what I just wanted to see through that ante. దీన్ని ఒక చిన్న ఏడుపు కొట్టు జోన్ లో చూద్దామని కానీ, లేదా ఒక చిన్న కామికల్ స్పేస్ లో చూద్దాం. ఇన్ఫాక్ట్ ఆల్ ది కామెడీ దట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నథింగ్ వాజ్ ఇంటెన్షనల్ కామెడీ ఇన్ దేర్. వాట్ ఎవర్ ఫ్యూర్ లాఫ్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ ది ఫిల్మ్ were purely because of actors. They really contributed a lot. అంటే ఎగ్జాక్ట్ డైలాగ్ అవే కానీ వాళ్ళు డెలివర్ చేసే తీరు రియలీ చేంజ్డ్ అ లాట్ ఇన్ ది ఫిల్మ్. సో ఐ నెవర్ ట్రీటెడ్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ అదర్ వే. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో అ లిటిల్ డ్రామా విత్ అ లిటిల్ స్టైల్ అంతే. ఓకే. I will still maintain that it's a tragic comedy. నేనైతే అది tragic comedy అనే it's up to how you perceive, and I'm really okay, happy and things like that. Tell me about your casting Venkatesh, Maha and Suhas in those roles. Was Venkat అంటే రాసేటప్పుడే మీకు మైండ్ లో ఆ ఇమేజ్ ఉండిందా, లేకపోతే how did that happen? I don't know. ఇనిషియల్ గా నేను ఇంతకు ముందు ఒక చెప్పా కదా ఫ్యామిలీ థింగ్ ఉండేటప్పుడు, అప్పుడు మహా లేడప్పుడు ఇంకొక ఫిల్మ్ మేకర్ ఉండేవాడు. బట్ అతను అడగలంటే I am very clear on casting a filmmaker only on that role, because only then the point will be registered authentically, as in then seriousness coming from a filmmaker really makes a solid point, solid impact and the feeling. So initially I used to have another filmmaker in mind,
ఓకే. అది ఏది ఫ్యామిలీ కథ ఉన్నప్పుడు. సో దట్ ఈస్ రియలీ స్కేరీ అండ్ బిగ్గర్ థింగ్ అనిపించి వదిలేసుకున్నా కానీ డస్ దట్ వన్స్ ఫిల్మ్ ది మేకర్ నైట్ యాక్ట్? డస్ దట్ ఫిల్మ్ మేకర్ యాక్ట్? నో హి హస్ నెవర్ యాక్టెడ్ సో ఫార్. వన్ ఫిల్మ్ ఐ థింక్ ఓకే. ఇస్ దట్ ఫిల్మ్ గాడ్ ఫాదర్? నో. ఓకే, గో ఆన్. అండ్ దిస్ వాస్ బ్యాక్ ఇన్ 2019. సో నరేటివ్ చేంజ్ అయిన తర్వాత హియర్ ఆల్సో ఐ వాంట్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ బట్ అ వెరీ రూటెడ్ పర్సన్ ఇస్ వాట్ ఐ వాస్ థింకింగ్. సో అంత రూటెడ్ పర్సన్ ఎవరు నాకు డెఫినెట్లీ మహా ఇంతకు ముందు ఐ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ ఒక చిన్న చిన్న గ్యాదరింగ్స్ దగ్గర. ఐ రియలీ థాట్ ఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ అంటే లుక్స్ వైజ్ కానీ అతని ఇది కానీ అండ్ ఐ గాట్ టు నో దట్ హీ వాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇనిషియల్లీ. సో క్లియర్ గా ఐ ఫస్ట్ పర్సన్ టు పిచ్ ఇట్ టువర్డ్స్ మహా అండ్ he clearly okayed it right then. అంటే చెప్పంగానే 5 minutes లో he said he is doing it. It was very clear. బట్ సుహాస్ ఏదున్నా సుహాస్ కి తెలుసు, సుహాస్ ముందే జరుగుతుంటాయి ఇవన్నీ. కానీ అసలు సుహాస్ ని నువ్వు చేస్తావా అనే ఇది కూడా ఉండదు. ఇట్లా ఉంది, నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది, ఒక నువ్వు చేయకపోతే ఎవరు చేస్తే బెటర్, ఇలాంటి డిస్కషన్స్ అవుతాయి సుహాస్ తోటి. మనోడి కమిట్మెంట్స్ ఆర్ మనోడి డేట్స్ ని బట్టి డిసైడ్ అయ్యేదే తప్ప నథింగ్. సుహాస్ పాపం అంటే ఎంత సపోర్ట్ చేయాలో అంతా చేస్తాడు తన సైడ్ నుంచి పాసిబిలిటీ ఉన్నంత వరకు. ఇట్ వాస్ నెవర్ అ క్వశ్చన్ ఆన్ సుహాస్ అండ్ ఐ వాస్ క్లియర్ దట్ సుహాస్ కెన్ కన్ఫర్మ్లీ పుల్ దట్ ఆఫ్. బికాస్ మాకు మా ఇద్దరికి చిన్న అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది కదా, అంటే మా బ్యాచ్ మొత్తానికి సుహాస్ మీద, సుహాస్ కి మా మీద ఒక చిన్న అంచనా ఉంటుంది కదా. మాకు అటువంటి డౌట్సే ఉండేవి కదా, క్లియర్ మాకు. మీరు ఇప్పటిదాకా ఏడీగా ఉన్నారు, షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్ గా ఉన్నారు. బట్ సడన్ గా వెన్ యూ బికమ్ ఎ డైరెక్టర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ప్రొడక్షన్ డిజైనర్, నాకు ఆ వాల్ కి ఆ పెయింట్ కావాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ బెనిఫిట్ షోలో నాకు నచ్చిన కొన్ని మూమెంట్స్ ఏంటంటే, ఒక పాయింట్ లో సుహాస్ కోపడి మేనేజర్ రూమ్ కి నడుచుకుంటూ వస్తుండేటప్పుడు అహంకారుడు అని ఒక పోస్టర్ కనిపిస్తుంది. అవన్నీ డెలిబరేట్ చాయిసెసే కదా. సో డెలిబరేటే Fewer deliberate, fewer not. Fewer deliberate, fewer not. సో ఫ్రేమ్ ని దేంతో నింపాలి అనే దానికి మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా. ఈ ఫ్రేమ్ రఫ్ లో ఐడియా నాకు ఇది ఉంటుంది. కావాలి, ఈ ఫ్రేమ్ లో నాకు ఈ యాక్టర్ ఈ కాస్ట్యూమ్ వేసుకోవాలి, ఆ వాల్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ కలర్ లో ఉండాలి, నాకు ఈ ఫ్రేమ్ లో ఇది కావాలి, ఇది కావాలంటే నేను ఆ మనిషిని అడగాలి, నేను ఆ హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ని అడగాలి అని ఆ కోఆర్డినేషన్ అది చేసుకోవడము, అదంతా ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి అది అది ఎలా అనిపించింది? ఇట్ వాస్ జస్ట్ కమ్యూనికేషన్ లో నాకు నేను జస్ట్ నరేట్ చేసిన తర్వాత దిస్ ఈస్ వాట్ ది హోల్ వైబ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అని నేను చెప్పినప్పుడు ప్రొడక్షన్ డిజైన్ కానీ, కాస్ట్యూమ్ కానీ, సినిమాటోగ్రఫర్ కానీ, దే కమ్ అప్ విత్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. నేను చేసేదే ఉండదు, వాళ్ళు నాకు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు పిక్ దీస్ థింగ్స్ వర్క్, దీస్ థింగ్స్ డోంట్ వర్క్. నేను ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు చూస్ అంతే. అంతకుమించి మన మన సినిమా ఏం ఉండదు అక్కడ. పాపం వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్, వాళ్ళ క్రాఫ్ట్ అంతా ఉపయోగించేది తీసుకొస్తే ఓకే ఐ వాంట్ దిస్ అని సెలెక్ట్ చేయడం తప్ప ఇట్ is అంటే ఇట్ వాజ్ అంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది క్రాఫ్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ మ్యాన్. యాజ్ ఇన్ క్రాఫ్ట్ అవునా? అండ్ నౌ దిస్ ఇస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ అ ఫిల్మ్. అంటే వెన్ యూ హ్యావ్ రైట్ పీపుల్, when uh, 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 when you uh, know what is really important and what should affect you and what should not. Only thing is communicate as clearly as possible. నేను మొన్న కూడా ఎవరితో చెప్తున్నా, ఇట్స్ లైక్ ఆస్కింగ్ చాట్ జీపీటీ ఫర్ అ సొల్యూషన్. ది మోర్ క్లియరర్ యు ఆర్, ది మోర్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ విల్ గెట్. ఇట్స్ లైక్ దాట్ వెన్ యూ ఆస్ దెమ్ వెరీ క్లియర్లీ దట్ ఇది సినారియో, ఎగ్జాక్ట్ గా ఇది సినారియో నువ్వు చెప్పగలిగితే దే విల్ కమ్ అప్ విత్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. ఈ హోల్ ప్రాసెస్ లో మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది ఏంటి మీకు? పొద్దున్న లేవటం షూట్ అప్పుడు 4:30కి అంతే. అంటే మిగిలినవన్నీ కూడా ఇట్ వాజ్ ఆల్ డిపెండెంట్ కదా. నేను ఐ కెన్ డిఫైన్ సర్టెన్ థింగ్స్, ఐ కెన్ ఆస్క్ పీపుల్ టు కమ్ ఎట్ అ సర్టెన్ టైమ్, ఐ కెన్ ఆస్క్ పీపుల్ టు బ్రింగ్ సర్టెన్ థింగ్స్. నో బడీ డిక్టేట్స్ ఎనీథింగ్ టు మీ. ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ మీ. ఈజీ యాజ్ ఇన్ నాకు పెద్ద ప్రెషర్ పెట్టింది ప్రొడక్షన్ ఎండ్ నుంచి ఏం లేదు, క్రియేటివ్ ఎండ్ నుంచి ఏం లేదు. కాబట్టి ఐ జస్ట్ హావ్ టు టెల్ దీస్ పీపుల్ సెగ్రిగేట్ వర్క్ అండ్ దెన్ గో ఆన్ సెట్ అంతే. నథింగ్ వాజ్ డిఫరెంట్. బట్
ఆఫ్టర్నూన్ నాకు షూట్ చేసేటప్పుడు మటుకు ఐ మేడ్ అ మిస్టేక్ ఆఫ్ స్కెడ్యూలింగ్ తెలియలే నాకు. ఎస్టిమేట్ ఎన్ని డేస్ పట్టచ్చు అనేది ఎస్టిమేట్ నాకు ఐ కుడ్ నాట్ ఐ మిస్కాలిక్యులేటెడ్ థింగ్స్ అనమాట. సో చాలా చాలా తక్కువ రోజులు షెడ్యూల్ అయిపోయింది అది. బట్ వర్క్ చాలా ఎక్కువ ఉండింది. నా మిస్కాలిక్యులేషన్ అప్పటికి మా డిపార్ట్మెంట్ చెప్తూనే ఉంది, ఇంకో 3 days తీసుకో, ఇంకో 4 days తీసుకోవాలి, కానీ లేదు ఫినిష్ అయిపోతుంది, ఏదంటే పోస్ట్ లో మనం ఇక్కడ సేవ్ చేసిన పోస్ట్ లో మనం స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు అనే జోన్ లో ఉండేవాడిని. I just wanted to save that much so that I can spend more on post. Right. But the production also told me, okay, forget about post, man. First, 3 days, 4 days, but I was really adamant on shooting, finishing that film in that particular time. That was really, I could really, పొద్దున్న 6 o'clock set, on set 6 o'clock ఉండాలి అందరూ. We shot until 12:30 every day. ఎన్ని రోజులు? 4 days. రాత్రి 12:30 అయ్యేది. లొకేషన్ నుంచి నేను మళ్ళీ ఆఫీస్ కి రావాలి అంటే 1.5 hour జర్నీ. సో వచ్చి తిని పడుకునేసరికి 2:30. 4:30కి లేవాలి, 6కి సెట్ లో ఉండాలి. అన్నెసెసరీ కాంప్లికేట్ చేసుకున్నా నేను. యు స్టిల్ హ్యాడ్ ది ఆప్షన్ పెంచుకునే. ఐ క్లియర్లీ హ్యాడ్ ది ఆప్షన్. నేను ఐ చోస్ నాట్ టు. ఓకే, నేను ఫినిష్ అయిపోతుంది అనుకున్నా జెన్యూన్ గా, బట్ ఇట్ వాజ్ అ బిగ్గర్ థింగ్. బట్ 4 days లో లైక్ ఇట్స్ అరౌండ్ వాట్, ఇట్స్ 32 minutes 33 minutes ఆఫ్టర్నూన్ 34. పర్ఫెక్ట్. 4 minutes లో 34 minutes అది అంటే చాలా అది అది పుల్ ఆఫ్ చేయడం నా ఉద్దేశం కాదు, అంటే చేయగలని చెప్పుకోవడం నా ఇంటెన్షన్ కాదు, కానీ బట్ చేయాల్సి వచ్చింది. అదొకటి. మిగిలిన చాలా స్మూత్ జరిగినాయి యాక్చువల్లీ. చాలా ఇనఫ్ టైం తోటి ఇనఫ్ బేసిక్ గా ప్రొడక్షన్ వాజ్ రియలీ కోఆపరేటివ్ అన్న. దట్ వన్ థింగ్ రియలీ హెల్ప్ మీ ఇన్ ది ఎంటైర్ ప్రాసెస్. సుహాస్ శ్రీధరే కాబట్టి ఇట్ వాజ్ a little smoother on that side. ఐఎమ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్. 4 days లో ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయడం అంటే నిజంగానే అది సాహసం అనే చెప్పాలి. బెనిఫిట్ షో ఎన్ని రోజులు తీశారు? ఇట్ వాస్ 10 days అనుకుంటా. ఓకే, దట్స్ ద లాంగెస్ట్ ఆల్సో, రైట్? 48 days. మోస్ట్ లొకేషన్స్ ఉండేది ఫుడ్ ఫెస్టివల్ మన ఫనీది. ఓకే. ఫనీది అగైన్ రోడ్స్ కాబట్టి రోడ్స్ మీద చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ అది జరిగినాయి, కానీ గెరిల్లా ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఆల్మోస్ట్. పర్మిషన్స్ ఏం లేవా? కొన్నిటికి ఉన్నాయి, కొన్నిటికి లేవు. పర్మిషన్స్ ఉన్నా సరే వాళ్ళు పర్మిట్ చేసిన లిమిట్స్ దాటేసి రకరకాలు జరిగినాయి. వా, నాకు జూమ్ ప్రీమియం అకౌంట్ లేదు, అందుకని బేసిక్ అకౌంట్ వాడుతున్నా. 40 minutes అయిపోయింది. మళ్ళీ వచ్చేయండి. రైట్, లింక్ ఇదేనా? లింక్ ఇదే. రైట్. A little longer than a few minutes later. నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఒకే ఒక జీవితం డైరెక్టర్ ఉన్నారు కదా, శ్రీకార్, తనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తనని ఇలా అడిగాను అనమాట, మీ ఫేవరెట్ ఫేజ్ ఏంటి ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో, రైటింగ్, ఎడిటింగ్, ప్రొడక్షన్ అంటే హీ టోల్డ్ మీ దట్ అంతా అయిపోయాక వెన్ యూ సీ ద ఫిల్మ్ కమ్ టుగెదర్, మీరు క్రియేట్ చేసిన ఒకటి అది ఎడిట్ అయ్యి సౌండ్ మిక్సింగ్ వచ్చి అదంతా అది ఒక ప్రోడక్ట్ గా వస్తూ ఉన్నప్పుడు అది చూసుకుంటుంటే ఎక్సైట్మెంటే వేరు అని చెప్పి. హౌ వాజ్ ఇట్ లైక్ ఫర్ యూ టు సీ యువర్ ఫిల్మ్ కమ్ టు లైఫ్? ఐ వాజ్ ప్రిటీ నార్మల్. బేసిక్ గా నాకు అదంత ఎక్సైట్మెంట్ అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు ఫర్ షూర్. మరి అవునా? ఐ జెన్యున్లీ ఎంజాయ్డ్ ఇన్ ది ఎంటైర్ ప్రాసెస్. నాకు చాలా బాగా అనిపించిన వన్ థింగ్ వాజ్ సిట్టింగ్ విత్ స్మరణ్ ఫర్ స్కోర్ గానీ, సాంగ్స్ గానీ, సాంగ్ రికార్డింగ్స్ గానీ. I was there with them throughout the process and I genuinely shared a vibe with them. That was one thing. అంటే నాకు ఇంకో వాటి మీద కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయని కాదు, కానీ దిస్ వన్ వాజ్ వెరీ సాటిస్ఫైయింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను గొప్ప మ్యూజిక్ చేసాం కాదు, బట్ వాట్ ఎవర్ ది మ్యూజిక్ దట్ వాస్ దేర్ ఆన్ ది ఫిల్మ్, దట్ వాజ్ కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్.
నేను చాలా we were very particular on certain sounds గాని I genuinely like that process for Char. ఓకే. And he was very welcoming. He was very collaborative. I genuinely like that atmosphere. ఓకే. హౌ మెనీ పీపుల్ డిడ్ యూ హావ్ టు కన్విన్స్ టు అంటే ఇప్పుడు ఒక స్క్రిప్ట్ అనేది ప్రొడక్షన్ ఇట్ హాస్ టు గో త్రూ మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఆఫ్ అప్రూవల్ అని మేము అనుకుంటుంటాము. హౌ మెనీ పీపుల్ డిడ్ యూ హావ్ టు కన్విన్స్ ఫర్ ఈచ్ స్టోరీ? అండ్ ఈచ్ స్టోరీకి వచ్చిన ఫీడ్‌బ్యాక్స్ ఎలా ఉండే? To get it started, టు గెట్ ఇట్ స్టార్టెడ్. టు గెట్ ద ప్రాజెక్ట్ స్టార్టెడ్. టు గెట్ ద స్టోరీ అప్రూవ్డ్. అప్రూవల్ లాంటి స్పేస్ ఏం లేదు. నేను శ్రీధర్ వాంటెడ్ టు ప్రొడ్యూస్ అ ఫిల్మ్. శ్రీధర్ అండ్ Suhas wanted to produce a film. That is how the idea of me writing a film started also. సో నేను రాశాను, వాళ్ళకి షేర్ చేశాను. దేవర్ ఓకే. అంటే మా మధ్యలో అది ఇది బాలేదు, ఇది మార్చు, ఇలాంటి స్పేస్ ఉండదు. ఇది ఇంకో ఇలా చేద్దాం అంటే హీఈస్ ఆల్సో ఫిల్మ్ మేకర్. బేసిక్గా శ్రీధర్ అనేవాడు కూడా ఈజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్. ఈజ్ డైరెక్టింగ్ అ ఫిల్మ్ వెరీ సూన్. He's in the pre-production, so he understands what what to improvise on what is already existing. సో ఇట్ వాజ్ ఈ సినిమా మనం చేస్తున్నాం, అయితే చేసే లోపు మనం పాసిబుల్ కరెక్షన్స్ ని చేసుకుంటూ వెళ్దాం అనే జోనే. అప్రూవల్ స్పేస్ అయితే ఏం లేదు ఇక్కడ. యు ఆర్ వెరీ లక్కీ ఇన్ దట్ సెన్స్ టు ఫైండ్ ద రైట్ పీపుల్. ఎక్స్ట్రీమ్లీ లక్కీ. నేను అదే చెప్తాను అసలు. ఐ థ్యాంక్ఫుల్లీ దేవుడి వల్ల నాకు అసలు నిజంగా అంత పెయిన్ తెలియలా. ఇట్ వాజ్ జస్ట్ okay, we want to make a film, we are making a film. It was that simple for us. Tell me about the process of extracting performances. Ante obviously మీరు రాసుకున్నారు, you want the characters to behave a certain way, you want them to react a certain way. How do you extract performance? How do you tell the actor that this is what I want? Do you like వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఆ స్పేస్ మీరే ఇంకా చేసుకోండి, క్యారెక్టర్ని మీరు ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోండి అని వదిలేస్తారా? లేకపోతే యు ఆర్ లైక్ ఇలా నడువు అలా నడువు, ఎగ్జాక్ట్లీ టేక్ 2 steps, ద సెల్వరాఘవన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్? అంత సినిమా మనకి లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకేమైనా వస్తే కదా నాకు ఇది కావాలి అని చెప్పడానికి. ఇట్ వాస్ బేసికలీ నో, బేసిక్ గా నేను ది ఓన్లీ థింగ్ ఇన్ ది ఎంటైర్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ ఇన్ మై కంట్రోల్ ఆర్ మై చేతిలో ఉన్నది, మేము అనుకున్న సీన్ ఆన్ పేపర్ దట్ ఈస్ క్లియర్లీ అండర్ మై కంట్రోల్. అండ్ ఐఎమ్ అంటే నాకు చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఇది నా ఇక్కడ ఉన్నది, ఇది నా మైండ్ లో దీని ట్రాన్స్లేషన్ ఇది అన్న విషయం నాకు క్లియర్. అదొక్కటే నేను యాక్టర్ కి కానీ టెక్నీషియన్ కి కానీ ఇంకోళ్ళకి కానీ కమ్యూనికేట్ చేసేది. వన్స్ ఐ డూ దట్, దే ఓన్లీ గివ్ మీ ఇలా చేయొచ్చు ఇలా చేయొచ్చు ఇలా చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ నాకు ఆ మూమెంట్ లో నా మైండ్ లో ఉన్న ట్రాన్స్లేషన్ కి క్లోజర్ గా ఇది ఉంది అని అనిపిస్తే ఓకే వి విల్ గో విత్ దిస్ అని చెప్తాను అంతే. అండ్ వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్ ఫర్ లైక్ 2-3 సీన్స్ కి చేసిన తర్వాత నా చాయిస్ కి వాళ్ళు అలవాటు పడతారు. ఫ్రమ్ దెన్ దే గివ్ మీ ఓన్లీ దట్ అండ్ ఐ బి సాటిస్ఫైడ్ అంతే. ఓకే. ఇప్పుడు నేను జనరల్ గా కొంతమందిని ఆస్పైరింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ని వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు అనిపించే ఒక విషయం ఏంటంటే, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంది. మనకి ఏమొచ్చు, మన దగ్గర ఏం లిమిటేషన్, మనకి పర్సనల్‌గా మనకెంత వచ్చు, మన దగ్గర ఎంత బడ్జెట్ ఉంది, మన కథ ఏంటి అని అది కొంచెం సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల దే ఆర్ టూ అంబిషియస్. మీకు కూడా టెంప్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా! లైక్ ఇంతమంది ఉండాలి నాకు, నేను 5 నిమిషాలు కంటిన్యూయస్ స్ట్రెచ్ తీస్తాను నేను, లైక్ సింగిల్ కెమెరా పెట్టి ఇది చేస్తా, సింగిల్ షాట్‌లో అది మారుస్తా, ఇది మారుస్తా అని కొన్ని టెంప్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఫిల్మ్ మేకర్ గా, నేను అది చేయాలి, ఇది చేయాలి అని చెప్పి. వేర్ డు యూ డ్రా దట్ లైన్? The entire process of I want to conceive in this way, I want to experiment with that way. నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అయితే it comes from lack of understanding of the intent of the scene and intent of the narrative. If you are very clear on the intent, why is this guy speaking this particular line, or why is this camera moving from here to there, ఆ ఇంటెంట్ ని క్లియర్ గా ఉంది అంటే then your choices will vary.
You will not approach a film or shooting to achieve something. See, for me it is very clear, man. నేను మొన్న కూడా ఎవరితోనే చెప్తున్నా, ఇట్ ఈస్ లైక్ కమ్యూనికేటింగ్, ఇట్ ఈస్ లైక్ అ లాంగ్వేజ్. నాకు తెలుగు వచ్చు, నేను మాట్లాడేది నీకు అర్థం అవ్వాలంటే నేను కొన్ని పదాలు యూజ్ చేసుకొని చెప్తా అంతే. నా ఇంటెంట్ నేను మాట్లాడేది నీకు అర్థం అవ్వాలని, నా తెలుగు ప్రదర్శించుకుందామని కాదు. సేమ్ సినిమా ఈజ్ అ లాంగ్వేజ్ దట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు యూస్ టు టాక్ టు పీపుల్. నేను వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాల్సింది నేనేం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను తప్ప నాకెంత లాంగ్వేజ్ మీద కమాండ్ ఉందో కాదు. దట్ విల్ నాట్ రియల్లీ హెల్ప్ ఎనీబడి. అసలు వినేవాడికి అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అరే నీకు ఎంత వస్తే ఏందన్నా, నా జీవితంలో నాకు పొద్దున్న 9 ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటాడు. బట్ నేను చెప్పేది ఒకసారి వినన్నా, ఒకసారి కూర్చో, నేను ఇది చెప్దాం అనుకుంటా, నీకు నచ్చలేదు లేచి వెళ్ళిపో, నచ్చిందా ఓకే, ఇంకోసారి నేను ఇంకోసారి మాట్లాడతా, ఇంకొంచెం బెటర్ గా మాట్లాడతా. ఇట్ ఈస్ లైక్ కమ్యూనికేటింగ్, మ్యాన్. ఇఫ్ యు ఆర్ క్లియర్ ఆన్ దాట్ ఇంటెంట్, I think your approach towards, for my understanding, and I'm not speaking for anyone else, there are people who really wanted to, shine on using camera brilliantly, using light brilliantly. Good, if it is working for them, it is good. For me, it will not work there. It will not work for me like that. It is very clearly, I want to communicate, I want to speak as clearly as possible. ఓకే, ఇప్పుడు నితిన్, దిస్ ఈజ్ అ హైపోథెటికల్ క్వశ్చన్ అని అనుకోండి. నేను ఫిల్మ్ మేకర్స్ లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ని నేను చూస్తుంటా. వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఆర్, దే డోంట్ మేక్ ఫిల్మ్స్, దే డూ ప్రాజెక్ట్స్. దే నో వాళ్ళకి ఫిల్మ్ మేకింగ్ వాళ్ళకి వచ్చు, బట్ దే ట్రీట్ ఫిల్మ్స్ లైక్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నమాట. వస్తారు, ఒక సినిమా ఇది ఇలా ఉంటుంది, వాళ్ళకి బేసిక్స్. కమర్షియల్, చాలా మంది కమర్షియల్ డైరెక్టర్లు, ఐఎమ్ నాట్, ఇది నేను కాండెసెండింగ్ గా చెప్పట్లేదు, వాళ్ళు ఫిల్మ్స్ ని ప్రాజెక్ట్స్ లాగా ట్రీట్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సెల్ఫ్ అవేర్. నా దగ్గర ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు, నాకు ఆ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర కమిట్మెంట్ ఉంది, ఆ ప్రొడ్యూసర్ కి ఈ యాక్టర్ డేట్స్ ఉన్నాయి, సో కాబట్టి నేను ఆయనతో పనిచేయబోతున్నాను ఇప్పుడు. ఇట్స్ సో, అండ్ ఎడిటింగ్, అండ్ నేను శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన చెప్పారు దట్ చాలా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో దాంట్లో ఆయన చెప్తారు దట్ చాలా మంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ని చాలా ఈజీగా తీసేస్తారు. పెద్ద ఇది చేయాలి అది చేయాలని ఆర్భాటం ఏం చెయ్యకుండా, సింపుల్ గా ఒక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ షాట్, 2 ఓవర్ ద షోల్డర్ షాట్స్, ఒక వైడ్ పెట్టి చేసేస్తారు. దే ఆర్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్స్. ఒక కథ, దాన్ని సింపుల్ గా చేసేస్తారు. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ 2 తప్పు కాదు, ఇది గొప్ప అది గొప్ప, ఇది గొప్ప ఇది తక్కువ అని నేను చెప్పట్లేదు. ఇంకొకటి ఫీల్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, స్టోరీ టెల్లింగ్, నేను మీడియం ని వాడాలి, నేను విజువల్ మీడియం ని వాడాలి అని చెప్పి ఇంకొక ఎక్స్ప్రెసివ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఇటువైపు ఉన్నారు. వేర్ డూ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్? I am really young and inexperienced to put myself anywhere. No, but where do you think your inclinations lie towards? See, I really enjoy both the kinds, man. Sometimes I really want to watch simple stuff. Sometimes I really want to watch what do you call, motivating or really inspiring work. It all depends on the mood. Gani, where do I stand in? I think I need a little more experience, or 4 to 5 films at least, for me to understand where I stand. As of now, I really have no clue. I really want to go in multiple directions. ఇది అనేం లేదు నాకు. ఓకే, నేనేం చెయ్యగలను అనేది నాకు తెలియడానికి ఒక 4 ఫిల్మ్స్ పడుతున్నావు. ఓకే, వెట్రిమారన్ కార్తిక్ నారాయణ్ ఉన్నారు కదా, తిరువంగల్ 16 డైరెక్ట్ చేసిన అతను. హీ వాజ్ వెరీ యంగ్, లైక్ 21 or 22 తిరువంగల్ 16 తీసినప్పుడు తనకి వెట్రిమారన్ చెప్పారంట, నువ్వు ఫస్ట్ సినిమా తీసావు, ఓకే, గ్రేట్ సక్సెస్ అండ్ ఆల్, బట్ ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి ట్రావెల్ చెయ్యి, మీట్ న్యూ పీపుల్, రీడ్ మోర్ బుక్స్, జనాల్ని కలువు, మేక్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, అండ్ దెన్ కమ్ అండ్ మేక్ యువర్ సెకండ్ ఫిల్మ్ అని చెప్పి. But he went and made a second film, Mafia, that did not work. Then Mafia release ayaka, he said in an interview that okay, perhaps I should have taken that advice and చెప్పి. Now you are also quite young. I'm sure you have your own set of experiences from your life, me college life, me personal life, మనకి experiences ఉన్నాయి, okay,
నేను ఈ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నానంటే, ఒక ఫిల్మ్ మేకర్‌గా ఉండడానికి మనం మిగిలిన ఫిల్మ్స్ చూసి ఆ క్రాఫ్ట్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుందా? లేకపోతే యాస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్‌గా మనం మన ఎక్స్‌పీరియన్సెస్‌ని, మనం మన మైండ్స్‌ని పెంచుకోవడం కూడా అవసరమా యాస్ ఫిల్మ్ మేకర్స్? వాట్ డు యూ థింక్? బికాజ్ యూ ఆర్ యంగ్. Forget about యాహ్! being a filmmaker. హ్మ్. నా బిలీవ్ ఏంటంటే యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్, యాజ్ సమ్మన్ హూ వాంట్స్ టు గ్రో ఇన్ లైఫ్ ఇన్ జనరల్, ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ వర్క్, 3 learnings should always be with him. Every day he needs to check whether I'm growing in these 3 fields and in our checkpoint: spiritual growth, skill growth. నువ్వున్న ఫీల్డ్ లో స్కిల్ గా నువ్వు ఏదైనా నేర్చుకున్నావు ఈ రోజు, బీ 10 లైన్స్, బీ 1 పేజ్, బీ 10 పేజెస్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. డూ యూ డిడ్ యూ లెర్న్ ఎనీథింగ్ టుడే? Spiritually, did you grow today? Did you practice anything? Third one is emotional growth. Were you able to conceive a scenario differently today? Or can you come past, cross a memory which was really troubling you? Could you see it differently today? I think these 3, for any person, naakaithe I put a check on these 3. Wow. Am I growing spiritually? Am I growing on my skill? Am I emotionally growing? ఎందుకంటే especially filmmakers, it is easy for audience to grow, but for a filmmaker it is difficult. కారణం ఏంటంటే he has to be with the thought for a year. Yeah. Audience can grow very easily as in because they are independent of any film, brother. ఆ 1 ఇయర్ లో వాళ్ళు 10-15 ఫిల్మ్స్ చూసేస్తారు. దే విల్ అసిమిలేట్ Of ఆల్ course, దోస్. Yeah. exactly. But for you as a filmmaker, it is really difficult to grow. So how do you grow? You just, for me, I follow these 3. I'm not saying any way rose growth and kaadu, but I feel bad if I'm not doing anything there, and bad గా ఫీల్ అవుతాను తప్ప దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకుందాం అని కాన్షియస్ ఎఫెక్ట్ చాలా తక్కువ సైల్ పడతాయి. బట్ దీస్ 3 థింగ్స్ ఆర్ మై చెక్స్. Okay. Again, I'm asking this question because you're young and you're yet to, అంటే అంటే ఇప్పుడు 20 ఇయర్స్ ఫిల్మ్స్ తీసిన వాళ్ళు కూడా దే ఆల్సో సే దట్ ఐఎమ్ స్టిల్ లెర్నింగ్ అండి, నాకు స్టైల్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను షాటర్ చేసి ఐ వాంట్ టు బ్రేక్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ మోల్డ్ అని చెప్పే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. I just want to understand what are your takes on it, or where do you see yourself going అనేది. ఇప్పుడు ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది యు ఆర్ మేకింగ్ అ ఫిల్మ్ ఫర్ ఆడియన్స్ కదా. దాని సక్సెస్ ఏదైతే ఉందో అది జనాలు చూసి క్వాలిటీ వదిలేండి, మీరు ఒక సినిమా తీసేది ఆడియన్స్ కి, అది వాళ్ళకి నచ్చితే మీరు సక్సెస్ అయినట్టు, లేకపోతే సక్సెస్ కానట్టు. అది 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 ఉంది కదా, సక్సెస్ అనేది దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది. బట్ ఐ వాంట్ టు కౌంటర్ దిస్ ఒపీనియన్. ఇది ఏదైతే ఈ నామ్ ఉందో, ఐ థింక్ వెన్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ స్టార్ట్ అట్లీస్ట్ ఇన్ 2023, ఫిల్మ్ మేకర్స్ జనం కోసం మనం ఇది చేస్తున్నాము, ఇది జనంకి నచ్చుతది, ఇది జనంకి నచ్చదు అని చెప్పి ఎప్పుడైతే అజంప్షన్స్ చేసుకోవడం మొదలు పెడతారో, ఐ థింక్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ బ్యాక్, బికాస్ ఆడియన్స్ అనే వాళ్ళు ముందుకెళ్ళిపోయారు ఆల్రెడీ. సో వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్, ఇది జనంకి నచ్చుతుందా, ఇది జనంకి నచ్చదా అని ఆ థాట్ ప్రాసెస్ అలా ఆలోచించి రాస్తున్నారా మీరు? లేకపోతే ఇది నాకు నచ్చింది, నాకు ఏదైతే నచ్చిందో అది Opinion నేను రాస్తా. really matters. అవునా? Opinion really matters. I used to be that way long back, but it's 100%. It is really important to take opinion and think twice before you finalize a particular thing when making a film, because Okay. it is all dependent on money here. And I'm not saying in a bad way. See, money really gives you power. It is really important to be there, be at it. Thing is, don't be really naive and think I'm a I don't consider myself a filmmaker, man, first of all. Okay. For me to really accept myself as a filmmaker, I think I need to make 4 to 5 films more.
Until then, I really cannot call myself a filmmaker. I can only put my job, నేను ఈ సినిమా రాశాను, డైరెక్ట్ చేశాను అని పేరు వేసుకుంటే తప్ప ఆ ఫిలిం బై అని నేను వేసుకోలేను. ఓకే 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 అర్థమైందా? దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. ఈవెన్ నేను వేసుకున్నా సరే నేను మనస్ఫూర్తిగా వేసుకోలేను. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ ది స్టైల్ పర్పసెస్ ఏమో. వెన్ దట్ ఈస్ ది సినారియో, ఐ కెన్ నాట్ రియల్లీ క్లియర్లీ సే దట్ ఇలా ఆలోచించి కరెక్టా లేదా మన కోసం మనం రాసుకోవడం కరెక్ట్ అంటే నో బడీ నోస్. అట్లీస్ట్ ఫర్ మీ, నాకైతే క్లియర్ గా తెలియదు. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ అ థింగ్ హియర్ అండ్ ఐ జెన్యున్లీ థింక్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైం ఒపీనియన్ రియలీ మ్యాటర్స్. యు ఆర్ మేకింగ్ అ ఫిల్మ్ ఫర్ అ లార్జర్ పీపుల్. It is really important to consider all these people's opinion and make a present your thought or present your intent within that boundary. That boundary is not created by you, it is created by someone else. Play within that ground. It really అలా చేస్తేనే గ్రౌండ్ బౌండరీస్ పెరుగుతాయి. మీరు అంటే మీరు ఒక డ్రాఫ్ట్ అయినప్పుడు లేకపోతే సెకండ్ డ్రాఫ్ట్ అయినప్పుడు కూడా డూ యూ లైక్ రీడ్ ఇట్ టు యువర్ అసోసియేట్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ, అది జరుగుతుందా బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్? 100% జరుగుతుంది. ఓకే 100% వీళ్ళ ఒపీనియన్ లో సెన్స్ ఉంది అంటే ఎవరైతే అంటే మనం ర్యాండమ్ గా ఇంకోటి ఎవరితో చెప్తే బాగాలేదు అని పక్కన పెట్టేసే వాళ్ళకి ప్రాబ్లీ చెప్పనేమో. పీపుల్ హూ కెన్ గివ్ మీ కన్స్ట్రక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ అ హోలిస్టిక్ వ్యూ, నాట్ ఫ్రమ్ అ క్రియేటివ్ ఎండ్. ఫ్రమ్ అ హోలిస్టిక్ వ్యూ ఎవరైతే ఒపీనియన్ చెప్పగలరో, ఐ జెన్యున్లీ గో టెల్ దెమ్ అండ్ టేక్ దర్ ఒపీనియన్. హౌ డు యూ డిఫరెన్షియేట్ దట్ మ్యాన్? ఇది క్రియేటివ్, అది హోలిస్టిక్ అని ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్. నాకు అర్థం కాలేదు అది హోలిస్టిక్ క్రియేటివ్ అంటే అది ఏంటి ఆ డిస్టింగ్విషన్? ఓకే, అనవసరంగా మాట్లాడారు. ఏం లేదు, certain things will really you get carried away with certain scenarios. Basically, when you're writing or things, they turn a little dark, they turn a little complex, they turn into a little litty. And definitely that is how your brain functions, your thought process functions. You will not find that abnormal, but for someone who's really away from what you're writing, they find it a little okay, this is weird అనే జోన్ లో వెళ్తారు. And it happened for me a lot of times. So it is, see, the point is, don't make your film complex. ఎంత కాంప్లెక్స్ పాయింట్ అయినా బెస్ట్ పాసిబుల్ ఈజీలీ అండర్స్టాండబుల్ నరేటివ్ లో పెట్టగలగటం అనేది కీ అబ్బా. అది నేర్చుకోవడమే నా ఎజెండా. ఎంతో కాంప్లెక్స్ ఏంటి అంటే, I do not want to control my thought. I just want to learn how to put it across smoothly. నా థాట్ నేను కంట్రోల్ చేసుకోను. ఆ థాట్ ని చెప్పే తీరుని నేను ఈజియెస్ట్ వే వెతుకుతా. ఆ ప్రాసెస్ లో ఐ గెట్ క్యారీడ్ అవే సర్టెన్ టైమ్స్ అండ్ పీపుల్ కంట్రోల్ మీ. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. లేదంటే ఇంకా అది వెళ్ళిపోతుంది, ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అది. Okay, now I'm going to ask the most non-controversial, most healthy question. Art cinema goppa, commercial cinema goppa? I don't know, man. It's weird, but both of them have their own ఇది కదా. అంటే నాకు తెలీదు, చేసి ఇప్పుడుకున్న నాకు నాలెడ్జ్ తోనే మాట్లాడుతున్నా తప్ప ఐ ఎంజాయ్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఇట్. కమర్షియల్ సినిమాలో కూడా దెర్ ఈస్ ఆర్ట్. ఐ ఎంజాయ్ బోత్ అండ్ ఈక్వల్లీ ఐ ఎంజాయ్. గట్టిగా మాట్లాడితే నేను కమర్షియల్ సినిమాకి ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తా. I enjoy commercial cinema more because it has that instant hit, no? Yeah. Instant hit, it's like immediate. Art cinema is for a different purpose altogether. You go home, you think about it, you grow over the thought. It's a different vibe. This is a different vibe. I enjoy both the vibes. నువ్వు ఎంత హెల్దీగా అడిగా, నేను అంత హెల్దీ అని What are some of your all-time favorite films? Like, ante on the top of your mind, but takkani Iruvar, Sagar Sangamam, Swatikiranam. Okay. Gangs. Hollywood influence unda? నేను చాలా తక్కువ చూస్తా అబ్బా. అవునా?
నేను చాలా తక్కువ, అంటే ఓన్లీ క్లాసిక్స్. అంటే క్లాసిక్స్ లో కూడా వెరీ, I don't know. I am not really that exposed to. I watch a lot of films, but I'm not particular on specificity of the film. I am more a drama finder. అంటే నేను ఐ లుక్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ ఫిల్మ్స్ వెతకను. ఫిల్మ్స్ లైక్ రివల్యూషనరీ రోడ్ ఇలా వెతుకుతా. ఐ లుక్ ఫర్ లైక్ మై సెర్చెస్ ఆర్ లైక్ దట్. Wow. Yeah. No, I'm And going Revolutionary Road. Revolutionary Revolution. Road is Sam Mendes. one of my one of my all-time favorite dramas. That really moved me multiple times. Mm-hmm. Yeah. Classic. Super. I'm going. How have you been responding to the ఏమంటారు, టు ద రెస్పాన్సెస్? క్రిటిసిజం అని నేను అన్నాను. క్రిటిసిజం అంటే మనం ఆటోమేటిక్ గా అది ఏదో తప్పుడు వర్డ్ అనుకుంటున్నాం, కానీ క్రిటిసిజం కెన్ ఆల్సో బి గుడ్ అసలు. హౌ హ్యావ్ యూ బీన్ రెస్పాండింగ్ టు ద టు ద పాజిటివ్స్ అండ్ ద నెగటివ్స్ ఆఫ్ యాంగర్ టేల్స్? అండ్ వచ్చిన ఈ రెస్పాన్సెస్ నుంచి వాట్ వాస్ ద మోస్ట్ కన్స్ట్రక్టివ్ వన్ దట్ యూ ఫౌండ్? No, I am not really, taking anything to heart, even the positives or negatives. And just అంటే నాకు బేసిక్గా నేను రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక్కసారి చెక్ చేస్తున్నా హ్యాష్ ట్యాగ్ అండ్ మోర్ ఆర్ లెస్ అంతే. అండ్ నాట్ జస్ట్ రియలీ బికాస్ పాయింట్ ఇస్ ఇంకో రకం కూడా చెప్పట్లేదు, కానీ దిస్ ఫిలిం స్టేడ్ ఇన్ పోస్ట్ ఫర్ అ లిటిల్ వైల్. అండ్ నాకు జడ్జ్మెంట్ ఒక దగ్గర పోయిన తర్వాత ఐ టుక్ అ లిటిల్ టైమ్ అండ్ రీవిజిటెడ్ ది ఫిల్మ్ అన్నమాట, ఫైనల్ కట్. ఐ వాజ్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ వాట్ కెన్ బి కరెక్టెడ్ హియర్, వాట్ రియల్లీ వర్క్డ్, what will really work, and what chinna shaky space lo unnava. I was really conscious about those things. And whoever liked the film, they were pointing out at the same things. Whoever didn't like the film, they were talking about the things that I am already aware of. So that way I'm really aware. And every opinion somewhere it is అంటే మరి ఒపీనియన్ అంటే చెత్తలా ఉంది ఆర్ సూపర్ ఉంది, దీస్ థింగ్స్ రియల్లీ డూ నథింగ్ టు యూ. వెన్ సమ్వన్ పలానా సీన్ లో ఈ ఎండింగ్ లేదా పలానా సీన్ లో ఈ థాట్ ఇది వర్క్ అయింది, ఇది వర్క్ అవ్వలేదు అని చెప్తుంటే, ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్, ఓకే, పీపుల్ ఆర్ సీయింగ్ ఇట్ దట్ వే నిమిషం, ఐఎమ్ జస్ట్ రియలైజింగ్ అంతే. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ రియలైజేషన్ పీరియడ్ ఫర్ మీ, nothing more. And so many people gave me constructive feedback, so many things. People at Hotstar gave me constructive feedback. Yeah, they were really helpful. Okay. నాకు అనిపించిన ఒక్క విషయం దట్ ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ వాజ్ దట్ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ అనే మూవీ, నాకు మళ్ళీ చెప్తున్నా, అదొక్కటి నాకు అసలు నచ్చలేదు. అది నాకు ఎందుకు నచ్చలేదు అంటే, ఈ రంగా అనే మూవీలో కానివ్వండి, లేకపోతే ఆఫ్టర్నూన్ లో కానివ్వండి, లేకపోతే హెల్మెట్ హెడ్ లో కానీ, దేర్ వాజ్ అ సర్టన్ లెవెల్ ఆఫ్ లివ్డ్ ఇన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ యువర్ రైటింగ్. Like those characters, they felt real, our situations, they felt real. But Food Festival, like you said, that you wanted the appearance itself to be so glossy advertisement. Adenduko it felt kind of very basic anamata. It felt like a first draft అనిపించింది నాకైతే. దాన్ని ఇంకా ట్యూన్ చేసి ఉండొచ్చు. Although there were attempts to, దాంట్లో కూడా అంటే ఎన్ని పూరీలు తిన్నావు అని చెప్పి ఆ సెగ్మెంట్స్ చేసి చిన్న చిన్న దాంట్లో కూడా వర్క్స్ ఉన్నా కూడా, మిగిలిన వాళ్ళతో పోలిస్తే ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ ఆర్టిఫిషియల్ అండ్ వెరీ బ్లాండ్ అనిపించింది నాకు. అదొకటి ఐ వాంటెడ్ టు కమ్యూనికేట్. బట్ లైక్ ఐ సెడ్, మిగిలిన వాటిల్లో ఆ డెప్త్ ఉంది, దీంట్లో అది మిస్సింగ్. సో ఫైనల్లీ నేను ఇప్పుడు ఒక టిపికల్ బూమర్ జర్నలిస్ట్ లాగా ఒక క్వశ్చన్ అడగబోతున్నాను. నెక్స్ట్ లీగ్ కి ఎప్పుడు వెళ్ళబోతున్నారు? Okay, I am writing only, man. I've been, on that only. I'm okay to do any. I'm okay to explore any avenue as of now. But I'm writing a feature. Couple of ideas I'm working on. I'm writing a feature. I think it's going to be interesting only. It falls in a drama action space. But yeah. Okay.
Super. Thank you very much, Nitin, for your time. చాలా నేను ధన్యవాదాలు. లాస్ట్ ఇయర్ మసూదా డైరెక్టర్ సాయి కిరణ్ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేశాను. ఐ ఫెల్ట్ హీ వాజ్ సూపర్ హానెస్ట్. చాలా బ్రూటలీ హానెస్ట్ గా కొన్ని రెస్పాన్సెస్ ఇచ్చారు ఆయన. డైరెక్షన్ అంటే ఏం లేదండి, ఆ సీన్ లో అంత లేదండి, ఆ రోజు లైట్ లేక మేము అలా చేసాము అలా. సో ఐ వాజ్ వెరీ సర్ప్రైజ్డ్ విత్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఆ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ ఐ అంటే మనం ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఐ ఎక్స్పెక్ట్ సర్టన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ కదా, అలాంటి ఆన్సర్స్ నాకు రాలేదు. ఎవ్వడికి ఎవరికి ఉండవు, మనకి అర్థం కావట్లే. ఇట్ ఈస్ ఆల్ మేనేజింగ్ పీపుల్ అంతే. నేనేదో చాలా వెళ్ళిపోద్ది ఆన్సర్ అనుకున్నా. సో ఐ వాజ్ వెరీ If you సర్ప్రైజ్డ్ have, విత్ ద సింప్లిసిటీ if అండ్ you ది have ఆనెస్టీ. if you have a solid understanding of what you have on paper, no, direction, everything comes down very simply. You just have to talk to people, they give you options, you choose అంతే. ఆ సినిమాలో చెప్తాడు, అజమాయిషి చేయాలంటాడు. ఆ సినిమా ఏంటి? అప్పలరాజు. అప్పలరాజు. ఓకే, అప్పలరాజు సార్. చూసా. మీరు చెప్తుంది గుర్తులే, అంటే డైలాగ్ బై డైలాగ్ గుర్తులేదు ఆ మూవీ. నాకు ఆ సినిమా డైలాగ్ బై డైలాగ్ గుర్తు. ఆ ఓకే. సినిమాని బీభత్సంగా ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను. సో బేసిక్ అందులో డైరెక్షన్ అంటే ఏం లేదురా, అజమాయిషి చేయటం అంతే అంటాడు. దట్ ఈస్ టు an extent very true. ఓకే. Because they give you options and you choose, man. It's nothing, it's just respecting their craft ante. Respecting their craft is making a film ante. బ్యూటిఫుల్. ఐ రియలీ హోప్ అప్పలరాజు లాగా కాకుండా ఐ హోప్ యూ గెట్ టు మేక్ ఫిల్మ్. అంటే ఏం జరిగినా కూడా అట్లీస్ట్ 10 మంది వచ్చి చెప్తారు మీకు, అది పెట్టు ఇది పెట్టు నాకు ఇది పెట్టు అని చెప్పి. ఐ హోప్ యూ గెట్ టు మేక్ ఫిల్మ్స్ దట్ యూ రియలీ వాంట్ టు మేక్. సో all the best. I try to make films. Thanks, man. Thank you so much for the all the very conversation. Yes. Means a lot. I hope I didn't bore you. All the best. All the best. Bye. Dhanyawad. Bye bye.